live online class. I'm going to start with a topic called morphology of flowering plant. Fine. It's a very important topic as far as your school level is concerned, as well as it's important for your board levels and for NEET level. Okay. So let us start with a topic called morphology of flowering plant. What is the meaning of the term morphology? When we talk about the term morphology, what is the meaning of the term morphology? Morphology mane ki? Morphology means morphology of plants, flowering plants. So when we talk about flowering plants, that means we are talking about what? We are talking about angiosperms. We are talking about angiosperms. So I think we know about this term called angiosperm. What is the meaning of angio? Angio means what? Angio means covered. Ki mane angio mane ki? Covered. And what is the meaning of the term sperm? Sperm mane seed. So they are covered seeds. Fine. So morphology means what? External feature of an organism. বাইরে থেকে দেখতে কেমন লাগছে? External feature of an organism is called morphology. External feature of an organism is called morphology. Taruna, you tell me, if morphology is external feature, এর opposite wordটা কি হবে? Internal feature of the body কে কি বলবো? Anatomy. So what is our next topic? After morphology, what is our next topic? The next topic is anatomy. Clear? তাহলে anatomy is the opposite word of morphology. Anatomy. Anatomy তোদের ডাক্তার হলে তোদের ফার্স্ট ইয়ারে ক্লাস থাকবে এটা। Anatomy, you are going to dissect human bodies and all. Fine. Anatomy মানে internal feature of the organisms. Internal feature of the organisms. So our next topic after this chapter is over, we are going to start with anatomy of flowering plant. আচ্ছা, তাহলে morphology of flowering plant, when we see a plant, what comes in our eyes? What is the structure which comes in our eyes? কি কি দেখতে পারি আমরা প্ল্যান্টের? ফার্স্ট দেখতে পারি স্টেম। আচ্ছা, প্রথমে মনে হয় স্টেম দেখি না, লিফ দেখি, পুরো ঢাকা থাকে বলে। যদি খুব হাইলি হারবেশিয়াস হয়, লিফ যদি বেশি থাকে, তাহলে প্রথমে লিফ দেখবো, তারপরে ফুল আসে চোখে আমাদের, ফ্লাওয়ার দেখবো, স্টেম দেখবো, রুটস, অনেক সময় অনেক প্ল্যান্টসের রুটস দেখা যায়। ফাইন। আর কি দেখবো? ফ্লাওয়ার হলো, রুট হলো, স্টেম হলো, লিফ হলো, ফ্রুট দেখবো। আর ফ্রুটের মধ্যে সিড থাকে, ওটা ফ্রুট খাওয়ার পরে দেখবো, তাই না? অ্যাঞ্জিওস্পার্মস, covered seed, দেখা যাবে না বাইরের থেকে। So when we talk about morphology, that means what are the topics we are going to study under this chapter? কি কি পড়বো? ফার্স্ট পড়বো হচ্ছে roots, then stem, then leaves, next is flower, fruit. এই পাঁচটা জিনিস আমরা পড়বো about the morphology chapter. ঠিক আছে? তাহলে আজকে স্টার্ট করবো কি দিয়ে? আজকে স্টার্ট করবো ফার্স্ট, আমরা এই ক্লাসটাকে ভাগ করবো দুটো ক্লাসে, কারণ কি একটা ক্লাসে কমপ্লিট হবে না। আজকে আমরা we are going to cover root and stem. ঠিক আছে? সো আজকে সেশনে we are going to complete root and stem. Next day we are going to cover other rest part, leaves, flower and fruit. আচ্ছা, যখন আমরা রুটের কথা বলছি, what are the characteristics of root? একটু আগে হেল্প কর। First characteristics, roots are positively geotropic, তাই তো? They are positively geotropic. তার মানে রুটটা কোন দিকে যায়? গ্র্যাভিটির দিকে যায়। Geo means what? Gravity. So root tends to move towards the earth. They are positively geotropic. আরটা কি? তারা কি আমরা কি বলতে পারি এটা? ওরা আলোর মানে লাইটের আগেইনস্টে যায়, so they are negatively phototropic. They are negatively phototropic. আর কি জানবো আমরা about this? The third point is they are positively hydrotropic. জলের দিকে যায়। They are positively hydrotropic. They move towards water. জলের দিকে যায় ওরা। ওদের কি নোডস আর ইন্টারনোডস আছে? Do they have got nodes and internodes? তারুনা, নোডস আর ইন্টারনোডস আছে ওদের? আছে? নেই। রুটের কোনো নোডস অ্যান্ড ইন্টারনোডস নেই। তাহলে এই যদি রুট হয়, রুটের কোনো নোডস অ্যান্ড ইন্টারনোডস নেই, তাহলে রুট এটা হচ্ছে প্রাইমারি রুট, সেকেন্ডারি রুট, টার্সিয়ারি রুট, তাই তো? These are branches. Now এই রুটের কোনো নোডস, they have no nodes and internodes. যেটা কার আছে? স্টেমের আছে। এই তো গল্প। There are no nodes and internodes. So these are the characteristics of roots. Now rootটা বেরোয় কোথা থেকে? What is the structure from which the root develops? বল। The structure where from the root develops. If this is the seed,
The seed is having two coverings, two parts. One is say this is radical and this is plumule. This is radical and this is plumule. If this is seed, seed থেকে দুটো স্ট্রাকচার বের হয়, একটা radical একটা plumule. তো radical আর plumule, radical থেকে কি বের হয়? Radical থেকে root বের হয়, radical থেকে root বের হয়। তো যে রুটটা radical থেকে বের হয় তাকে আমরা কি বলি? Tap root. কি বলি? Tap root. The root which develops directly from radical, we call those roots as tap roots. আর প্লিমিউল থেকে কি তৈরি হয়? শুট। প্লিমিউল থেকে কি তৈরি হয়? শুট। তারও না এই টাকা বইটা বন্ধ করে দে, নো নিড। আচ্ছা, সো কি হয়? সো র্যাডিক্যাল থেকে কি বেরোয়? ট্যাপ রুট। যে রুটটা র্যাডিক্যাল থেকে বেরোয় সেই রুটকে কি বলা হয়? ট্যাপ রুট। আর আমরা জানি প্লিমিউল থেকে কি বেরোয়? শুট। তো যখন আমরা স্টেম করবো তখন আমরা স্টার্ট করবো কি জার্নিটা? প্লিমিউল থেকে স্টার্ট করবো। ওকে, এন্ড দিস ইজ সিড হুইচ ইজ ইন আন্ডারগ্রাউন্ড বা অনেক সময় একটু সুপার সাবেরিয়াল থাকে। সো লেট আস স্টার্ট উইথ দ্য রুটস। দ্য রুটস এর অরিজিন জেনে গেলাম, র্যাডিক্যাল। তাহলে রুটস কে আমরা তিন ভাবে ক্লাসিফাই করতে পারি। We can classify roots into three different categories. The first one is tap roots. The second one, fibrous roots. Fibrous roots. And the third one is adventitious roots. Adventitious roots. Tap root, fibrous root are adventitious root. Now, tap root কার থেকে বেরোয়? ট্যাপ রুট বেরোয় র্যাডিক্যাল থেকে, তাই তো? If this is plumule, এটা র্যাডিক্যাল। তাহলে ট্যাপ রুট ডেভেলপস ডাইরেক্টলি ফ্রম র্যাডিক্যাল। সো র্যাডিক্যাল থেকে যদি কোনো রুট বেরোয় তাকে কি বলবো আমরা? ট্যাপ রুট। তাহলে এই দুটো খারাপ, নাকি ট্যাপ রুট থেকে বেরিয়েছে, সরি র্যাডিক্যাল থেকে বেরিয়েছে? না, তাহলে এরা র্যাডিক্যাল থেকে বেরোয়, নিজেদের কথা বেরিয়েছে। এই যে স্টেমের এটা 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 এখান থেকে রুট স্টার্ট হয়, কিন্তু এই রুটটা প্রাইমারি রুট, এটা স্টেম, এটা নোড, এইটা প্রাইমারি রুট, কিন্তু এই প্রাইমারি রুট শর্ট লিভড, কিছুদিন পর নষ্ট হয়ে গেল। প্রথমে ছিল, ইনিশিয়ালি ইট ওয়াজ দেয়ার, বাট আফটার ফিউ ডেজ it totally disappeared, and because they are short lived, and from this stem there are many of the roots coming out, and these roots helps in what? Anchorage. মাটিটাকে, সয়েল ইরোশনটাকে আটকানোর জন্য বেস্ট এক্সাম্পল অফ ফাইব্রাস রুট wheat. Fine, wheat. You've seen they are fibrous, ওটাকে আটকে রাখে। So fibrous roots. And adventitious roots are those roots which never develops from কোথা থেকে? র্যাডিক্যাল থেকে বেরোবে না। So they can arise from any other part. They can arise from any other part other than radical. They can grow from any other part other than radical, and that is called adventitious root. Baba বুঝলাম না, that is called adventitious root. This is fibrous root, this is adventitious roots. Any issues about this? Taruna, ক রকমের রুট হয়? কি tap root, fibrous root আর ডিফারেন্স কি? tap root হলো কি র্যাডিক্যাল থেকে বেরোচ্ছে, fibrous root হলো কি tap root যখন চলে যাচ্ছে তখন স্টেমের থেকে আরো অনেকগুলো রুটস বেরোচ্ছে যেগুলো মাটিটাকে আঁকড়ে ধরে। Great. So it mainly helps in binding the soil. তাহলে এটা কি? এই ট্যাপ রুট যদি র্যাডিক্যাল থেকে বেরোয়, আর ধরে এক্সাম্পল যদি ক্যারট হয়, if the example is carrot কে আমরা খাই না, তার মানে এটা acts as a storage, কি রে? It acts as a storage of what? Of the food. কি রে? Starch being stored, ওটা খেলে আমরা এনার্জি পাই। তাহলে আমরা রুটকে আমরা কিভাবে ক্লাসিফাই করতে পারি? একটা হচ্ছে স্টোরেজের জন্য হেল্প করতে পারে, বাট হোয়াট অ্যাবাউট ফাইব্রাস রুট? খাই নাকি? মেকানিক্যাল সাপোর্ট। তাহলে আমরা রুট মানে কি ফাংশনস মাথায় আসছে? ফার্স্ট ফাংশন আসছে, it helps in the absorption of water and minerals. The second, যত বেশি ফাইব্রাস হবে, যত বেশি ছড়াবে, প্রাইমারি রুটে পরে সেকেন্ডারি রুট, তারপরে টারশারি রুট, যত বেশি রুটের ব্রাঞ্চেস বাড়বে,
the chances of absorption surface area টা বাড়বে না কমবে? আর না বাড়বে। তো আমরা কি চাই? Branches বাড়ুক for the plant. Why? Because it can help in what? Absorption of water and minerals. At the same time কি করে এটা? Encourage help করে। তাহলে এই দুজনের মেইন কাজটা কি? Encourage। কিন্তু অ্যাডভান্টেজিয়াস রুটস এর মধ্যে কিছু কিছু রুটস আমরা দেখব যেটা কিনা আমরা হয়তো খেতেও পারি। ক্লিয়ার? we are going to talk about that. তার মানে রুটের ফাংশনাল ওয়াইজ কি কি পেলাম? ফার্স্ট স্টোরেজ, সেকেন্ড মেকানিক্যাল সাপোর্ট, থার্ড no, they have got some special functions. Some of the roots they have got some special functions. যেমন some of the roots they can help in breathing. We call them as pneumatophores. We call them as breathing roots or respiratory roots. Some of the roots are epiphytic. অন্য একটা প্ল্যান্টের সাথে epiphytic roots. অন্য একটা প্ল্যান্টের সাথে ওই প্ল্যান্টটা রয়েছে, তার রুটস গুলো ঝুলছে অন্য একটা গাছের সাথে। এরকম একটা গাছ তোরা জানিস, তোরা দেখেছিস আম গাছে সাডেনলি ইউ সি, if you give a good observation on that, you can see some of the leaves are not of ম্যাঙ্গোর আম গাছের আমের পাতার জায়গায় অন্য কোনো পাতা ঝুলছে। একটু ভালো করে দেখলে এরকম ফিগার আমি তোকে দেখাবো, তোরা এটা দেখেছিস, ওটা এপিফাইটস, অর্কিড। ক্লিয়ার? সো উই গোইং টু টক অ্যাবাউট দ্যাট। তো দেখে নি। Yes. Now, sorry. So let us talk about taproot. Let us talk about taproot. Taproot. So taproot বলবো কি? They arises normally from the radicle straight away. So on the basis of storage and also on the basis of mechanical support, আমরা কি ক্লাসিফাই করতে পারি? মেকানিক্যাল সাপোর্ট বা ভাইটাল ফাংশনস। মেকানিক্যাল সাপোর্টে যাব না, vital functions. Some of them they have got a different type of functions, so we call it vital functions. তাহলে দু রকম ভাবে আমরা ক্লাসিফাই করতে পারি। First let's come into storage. So let taproot on the basis of storage কি কি মডিফিকেশন হতে পারে? What are the modifications of taproot? What are the modifications of taproot? Clear? The first modification of taproot is টিউবেরাস। কি নাম? টিউবেরাস। আচ্ছা, একটু এটা যাওয়ার আগে আমরা তোদের বইয়ে একটা ইনফরমেশন দিয়েছে সেটা একটু দেখে নি। তোর বইতে একটা ইনফরমেশন দিয়েছে সেটা একটু দেখে নি। and the information একটু দেখ বইয়ে, এই যদি রুট হয়, এই রুটের একদম টিপে there is a root cap. This is a root cap which is also called as calyptra বা ক্যালিপ্ট্রোজেন। কি বলা হয়? ক্যালিপ্ট্রোজেন। So these are root cap or calyptrogen. And then there is a region of fast meristematic activity. বাবা এটা এপিক্যাল remember apical meristem পড়েছি আমরা ক্লাস 9 10 এ পড়েছিলাম, আমরা 9 এ পড়েছিলাম under plant tissues. Fine, meristematic tissues can be classified into two. One is primary meristematic tissue, and secondary meristematic tissue. Under primary, we have talked about three different types. What are they? Apical, lateral, and intercalary. Apical meristems কোথায় থাকে? Shoot tip and root tip এ। তাহলে ডেফিনেটলি রুট টিপের প্রথম এই সেলস গুলো কি হবে? হাইলি মেরিস্টেম্যাটিক ইন অ্যাক্টিভিটি। এটা কি দেখাবে? হাই মেরিস্টেম্যাটিক অ্যাক্টিভিটি। হাই মেরিস্টেম্যাটিক অ্যাক্টিভিটি তাহলে এটা কি বলবো? The zone of meristematic, the zone of meristematic. তাহলে একটা জোন বলতে পারি এটা। মেরিস্টেম্যাটিক মানে কি? What is the meaning of the term meristematic? Highly dividing. Meristematic means highly dividing. তাহলে highly dividing cells, যদি highly dividing cells হয়, একটু বল, একটা প্ল্যান্ট সেল যেটাকে পলিগোনাল দেখানো হয়, একটা প্ল্যান্ট সেলে লার্জ ভ্যাকিউল আছে, ছোট্ট নিউক্লিয়াস, এ বেশি ফাস্ট ডিভাইড করবে না আরেকটা প্ল্যান্ট সেল যার ভ্যাকিউলটা ছোট, নিউক্লিয়াস আছে, এ ফাস্ট ডিভাইড করবে? একটু আমাকে বোঝা, কোনটা? সেকেন্ড এটা র্যাপিড ডিভিশন করবে। Why? Because এর ভ্যাকিউলের সাইজ ছোট। What is the meaning of the term vacuole? তরুণা, ভ্যাকিউলের ফাংশনটা কি? প্ল্যান্ট সেল আর অ্যানিমাল সেলের মধ্যে ডিফারেন্সে one of the point is vacuole। লক করে দেখতে নেই। One of the point is vacuole। তাহলে ভ্যাকিউলের কাজ হচ্ছে স্টোরেজ। কি রে?
আমার এই শরীরে আমি তাড়াতাড়ি দৌড়বো না সজিত দৌড়বে, আদ্রিয়ান দৌড়বে, কার ভ্যাকিউল বড়? আমার ভ্যাকিউল বড়। কি রে, কে ফাস্ট ডিভাইডিং, আমি না তোরা? তোরা think about it. Larger the vacuole size, the more permanency it is having. ও পার্মানেন্সি তে যাচ্ছে, ও ডিভাইড কম করবে, ও স্টোরেজ মেটেরিয়াল বেশি। ও কেন স্টোর করে রেখেছে? কেন কি অনেকদিন বাঁচতে হবে উইদাউট ডিভিশন। আর একে এর স্টোরেজ দরকার নেই, বিকজ ইট ফাস্ট ডিভাইডিং। মেরিস্টেমেটিক সেলস আর ফাস্ট ডিভাইডিং, ওদের ভ্যাকুলার সাইজ কেমন হবে? ছোট হবে। ওকে, তো হাই মেরিস্টেমেটিক এটা দ্য ফার্স্ট জোন। নিচের থেকে যদি বলি এটা ফার্স্ট জোন। সেকেন্ড জোনটা কি? some of these cells they have started elongation. সেলের নাম্বারটা বাড়লো না, বাট ওদের লম্বা হতে লাগলো, একটুখানি চড়া হতে লাগলো, and this is the second zone called zone of cell elongation. Zone of cell elongation. And then after this, some of the cells, they have started showing some special functions. They started maturing. They have started maturing. কি বানাচ্ছে এটা? They have started maturing. What are these? Root hairs. These are root hairs. Unicellular or multicellular? Unicellular, you can see that they have only one cell, unicellular root hairs. And this root hair, এরা কি করছে দেখ, এরা একটা স্পেশালাইজেশন নিয়ে নিল। After zone of cell elongation, these cells that এরা আলটিমেটলি মাঝখানের কিছু সেলস অন্য কালারে দেখাই, they have started forming into xylem. They have started forming into xylem vascular tissues, and these cells, they have started forming into phloem. And this zone is the third zone, which we call it as zone of maturation, cell maturation. So they have matured enough to make some new functions. ওরা নিজেকে ডিফারেন্সিয়েট করতে স্টার্ট করলো। Some of these cells তারা জাইলেমের মতন কাজ করতে স্টার্ট করলো। আর তোরা জানিস জাইলেম 4 রকমের হয়। কি কি জানো? জাইলেম 4 রকমের। জাইলেম ট্রাকিডস, জাইলেম ভেসেলস। আচ্ছা, স্টার্ট করি লিভিং দিয়ে। জাইলেম প্যারেনকাইমা, জাইলেম ট্রাকিডস, জাইলেম ভেসেলস এন্ড জাইলেম ফাইবারস। বাদ বাকি তিনটে কি? ডেড। একটাই লিভিং, কি নাম? জাইলেম প্যারেনকাইমা। ফ্লোয়েম মধ্যে তিনটে লিভিং, একটা ডেড। কি কি লিভিং? ফ্লোয়েম প্যারেনকাইমা is always living. Sieve tubes, companion cells, and the last one is dead, called phloem fibers or bast fibers. তাহলে এই টিস্যুস গুলো জাইলেম ফ্লোয়েম এরা কি হয়ে গেল? এরা জোন অফ সেল ম্যাচুরেশন থেকে তৈরি হলো। তাহলে কটা লেয়ার আছে? তিনটে লেয়ার। কটা লেয়ার আছে? এবার ভাব, এই জোন অফ ফাস্ট ডিভাইডিং সেলস এর মধ্যে there is a special type of center which shows no division. মানে এর দম আছে, এর কোয়ালিটি আছে, সবাই পড়াশোনা করছে, আর একজন মাঝখানে বসে সবাইকে দেখছে। ও পড়াশোনা করছে না, ওর দম আছে। তো এই দমাওয়ালা সেন্টারকে বলা হয় কুইসেন্ট সেন্টার, which never divides. কুইসেন্ট সেন্টার কি বলা হয়? কুইসেন্ট সেন্টার। ফাইন, দিস ইজ দ্য জোন অফ দ্য ডিফারেন্ট রুটস, স্পেশালি ট্যাপ রুটস। বুঝলাম বাবা? চলে আয় এবারে modifications. When we talk about tuberous মানে they are irregular swelling. আচ্ছা দাঁড়া, এই টিউবারাসটা করছি কার আন্ডারে? আমরা কি বলেছিলাম? কটা ভাবে ক্লাসিফাই করা যায়? একটা স্টোরেজ, আর একটা we can store their functions can be vital functions. So modifications of taproot on the basis of, let's start with storage. তার মানে আমরা ডেফিনেটলি এটা খাবো, এটা এনার্জি দেবে। The first one out of that is tuberous. কি এটা? Tuberous. So when we talk about tuberous মানে they have irregular swelling. Irregular swelling. An example of this tuberous is Mirabilis jalapa. শুধু বলবো না, তোদেরকে আমি ডায়াগ্রামটা দেখাবো। 4 o'clock plant. তুষার, মিরাবিলিস জ্বালাপা আমরা আর কোথায় পড়েছি?
প্রিন্সিপালস অফ ইনহেরিটেন্সে আন্ডার নন মেন্ডেলিয়ান ইনহেরিটেন্সে আমরা কার এক্সাম্পল পড়েছি, ওটা ইনকমপ্লিট ডমিনেন্স। মেন্ডেলিয়ান ল মানে না, এরকম একটা এক্সাম্পল যাকে বলা হয় ইনকমপ্লিট ডমিনেন্স।